Videoaufnahmegerät. Und Achtung. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wie angedroht spiele ich The Suicide of Rachel Foster. Ist ein Walking Simulator, ne? So wie ich gelesen habe, ein bisschen Shining ähnlich und so. Ja, ich lasse mich mal überraschen, was auf mich zukommt. Ich habe ja gesagt, ich halte vorwiegend die Klappe, weil es ja ein Story-Game ist und immer wieder Gespräche geführt werden. Jo, und da würde ich jetzt mal sagen, ich will ein neues Spiel starten. Blende ich mich mal ganz kurz aus, damit man das volle Bild genießen kann. Und ja, würde sagen, los geht's und Spiel ab.
Ja, okay, dass das Spiel nicht fröhlich werden wird, das wussten wir von Anfang an. Das sagt ja schon der Titel. The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than expected, with above-average winds and snowfall, especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Unwetter zieht herauf. Hello from Montana. Nein, nicht Black. Tja, wie wir es gelesen haben, ne? Der Papa hat eine Affäre mit einem Mädchen, die sich daraufhin umgebracht hat, Rachel Foster. Daraufhin ist die Familie zerbrochen von der Protagonistin Nicole. Und die Mutter scheint sehr krank gewesen zu sein. The smell. That's all I remember from the night we departed 10 years ago. Okay, da habe ich mich jetzt doch wieder eingeblendet und ja. Welcome, Check-in, Reception, Hall and Locker Room. Wollen wir in die Umkleide gehen? Einfach lass das Wandbild. Locker Room, Umkleide kann man nicht. Ich gehe einfach mittelschwer davon aus, dass wir hier rein The attorney müssen. said to check the office first. It should be just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Natürlich klingelt sofort ein Telefon, wenn ich angekommen bin. Das wo versteckt ist? Wo? Wahrscheinlich oben. Gehe ich davon aus, oder? Mit Sicherheit. Wo ist es? Liegt da irgendwo? I'm going to the office. Thank you for calling. Please leave a message. Immer die Leute, die keinen Bock haben. 911 emergency. How can I help you? What's your emergency? Hello? Can you hear me? What's your emergency? Ich habe keinen Notfall. Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I
I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Nicht das nehmen. Yeah, Nicole, it's Jenkins, the attorney. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. It's very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Get to it. I'll bring you a burger you Portland folks can only dream of. Oh, I left you some notes and a master key on the dining room table of your family's old apartment. Start your rounds from there. Give me a couple of hours. Don't run off, all right? Machen wir. Ich würde jetzt sagen, We should have hired a decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Come on, let's do this. ja, Mr. Jenkins hat gesagt, dass er den Hausmeisterschlüssel in der Master Suite gelassen hat. So, und ich klinke oder ich blende mich jetzt einfach wieder aus, weil Story Game, ja, nur mein Gesicht zu sehen, ohne dass ich was sage, ist ja auch Krampf. Na, ein bisschen sage ich hier was, aber Webcam, Videoaufnahmegerät und Achtung. Geiler Zaubertrick. Ab und zu kommentiere ich natürlich rein, aber ich bin jetzt auch schon wieder, ja, wie üblich, schweinemüde. Dad's Office. Storage. Das ist in der Master Room hier bestimmt. Ja, so Lost Places finde ich eigentlich echt. Ach, jetzt können wir es direkt wieder angucken. Was steht unten irgendwas? Kann man es schütteln? Na. Ja, schütteln kann man es auf jeden Fall. Ne? Okay, das ist nicht der Master Room. Hier draußen Schneefall, haben wir gerade gehört. Wie gesagt, ne, es soll ein bisschen an Shining erinnern, das Spiel. Verlassenes Hotel, mitten in den Bergen. Welcome to the beginning of your adventure. Danke. Ja, hier beginnt also mein Abenteuer. Ich schaue mich trotzdem schon mal um. Hier oben, da fehlen Bilder. Merken wir uns mal für nachher. Und da ist auch Dining Room. Das ist der Dining Room. Es ist der Dining Room. Ich habe gerade vorhin, habe ich fast gelesen, es wäre der Drinking Room. Es hat schon eigene Säle gibt, wo man sich nur besäuft. Naja. Ja, aber die Stadt Eispickel. Jetzt hier nicht bei Basic Instinct. Schneeschuhe, er ist ein Skier. Timberline Diorama und das ein Kletterstiefel. Dokeli. Wir schauen uns einfach um und wir können nirgends rein, weil alles abgesperrt ist. Gut, hau ich wieder ab. Spiel zu Ende. Leckt mich fett. Leute, so nicht. Boiler Room. Schild drauf. Ich stelle es wirklich hin. Nein, Quatsch, oder? Oh, schau mal. Unser Hotel. Kauft mein Auto. Los, steig ein, fahr heim. Gut, geht nicht, ne? Ist ja auch gerade Driving in a Winter Wonderland. Oh yeah.
Baby. Na, wo hat er denn geschrieben? In der Master Suite. Ja, da muss man mir aber auch sagen, wo die Master Suite ist. Also Master Suite wäre jetzt vielleicht schon mal hier unten irgendwo. Oder hier, aber mir fällt das Türöffnen schwer. Perfekt, Quatsch, Steuerung. Karte öffnen. Nächste Etage. Was? Menü, Mikrofon und Taschenlampe. Noch nicht, habe ich noch nicht. War noch nichts. Ist auf dem Bild. Kann man nichts erkennen. Nichts dergleichen. Dann ist hier vielleicht die Master Suite. Ist das ein C4? Das ist ein C64. Geil. Oh, sogar mit Maus, Röhrenmonitor, aber es sieht aus wie der Brotkasten. Und da das Floppy um die was waren es, 5,1, 5,2 Zoll. Und Disketten. Ich habe eine im Keller. Ich werde da wohl eine. Ich werde die mal aufholen irgendwann demnächst. Und zeigen. Eine Filmrolle. Mhm. Die kann man bestimmt brauchen. Ja, was muss ich jetzt? Hören, keine auf. Dad's Office, Genius at Work. Schau das Zeug doch mal an, nicht immer bloß ansehen. Ansehen. Montana, okay. Storage. Lager, was wird denn da gelagert? Lass mich hier rein, lass mich raus. Ich bin den Schlüssel schon irgendwie. Würde ihn ja hier an die Rezeption gelegt haben, oder? Das ist für mich das Master-Ding in Dingenskirchen. Jetzt schon als Besitzerin des Hotels hier. Aha, da geht's auch wieder irgendwo hin. Okay, ich gehe nicht raus, weil hier drin schön warm. Naja, dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es den Master irgendwie auch oben. I bezweifle it. Tja, das habe ich schon gelesen. Der Shining-Teppich. Der Shining-Teppich. Hatte ich doch. Ah, Master Suite. Ja, mein Gott. Also dann ist die Master Suite doch hier oben. Und dann laufen wir hier hin. Meister. Master Suite. Okay, das sieht ja aus wie... Last Will and Testament. Das werde ich jetzt nicht vorlesen. Wir hatten ja gerade vorhin das Gespräch mit der Mutter, was wir zu tun haben. Claire Wilson, Benjamin Jenkins, der Son, Lawyer Firm, der Anwalt, der Potato Head, der uns gerade vorhin schon mal auf die Schnur gegangen ist. Ist das Kalkulationen vorbei? Oh Gott, ey, Mathe. Exposure Time. Light. Da gehe ich nicht näher drauf ein. Warum auch?
Leonards Buch. Kann ich das jetzt auch mal lesen? Also, da steht was von Rachel. Want to do her speech therapy exercises. Love you, Rachel. See you a while, honey. Leonard, you, Rachel, you are right behind me. Wie findest du das irgendwie weiter? Bild einer kleinen Nervensäge, bin das eventuell ich, also die Protagonistin in diesem Spiel, das ist möglich. Die Spieluhr, mit der ich nichts anfangen kann. Und hoffentlich bin ich nicht das matte, freakische Kind. Nicole's room, my roots. Oh, Herzklopfen. God, everything's here exactly the same as when me and Mom left 10 years ago. It's so... Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. War das vor 10 Jahren? Entschuldigung. Auch der Selbstmord von Rachel. Victims in the last 3 days. The snow plows are ready, but we're waiting for the intensity of the snowfall to... There will be possible blackouts in the more isolated areas. Make sure your generators are in good condition with stockpiles of fuel. Instructions: refrain from going outside unless isolated or return home. Das hört sich jetzt nicht so gut an. Eine Lavalampe. Nein, keine Lavalampe, die seit 10 Jahren läuft. Nein. Summer 85. Kill in Summer of 69. Ja? Nein. This is the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. I'll need a master key for the guest rooms, though. Ja. Ich hatte wohl ein Eishockey und ein Einhorn-Fable. Und ein Bass. Okay. Bass. Wir brauchen Bass. Da liegt eine Polaroid. Ja. Ah! Was sind das jetzt? Kein eigenes Telefon, oder? Im Zimmer. Ach komm, lass den anderen Film reingehen. Ah, da. Ja, holy moly, lass mich doch hin. Hier ist kein Telefon. So, weiter rüber. Also, ein seltsames Telefon, weil es gerade... What is this, a joke? Hello? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving from Federal... whatchamacallit?
I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware that... Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. Bye. Wie irgendein rumstotternder Mann von der Sicherheitsagentur. Schneesturm, Gewitter. This place is a real mess. Never thought to find anything like that. Phobia. Ludo. Lebensmittel. Ja, ungeil. Tabletten, Medikamente. Stöpsel. Nur Medikamente. Sehr. Und alles klar. Und dann. Oh fuck. Hat man mir nicht versichert, ich wäre safe? Scheiße. Hello? Hey, you still there, Irving? Huh? Oh, yeah. I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy... Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... How much time do I have to move? The snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car? No! I was thinking of jogging into town. Nicole, listen. If your car breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Sorry about that. I just... Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again. Thanks. Seriously, if you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist... You know, you're not the first man. To do what? To try and stop me. Hey, wait! Bye! What can go wrong? I have a 1986 Dodge. Ja, ein bisschen Eigensinnigkeit ist natürlich immer gut, ne? Aber... Vielleicht wäre es ja auch relativ dumm bei diesem Schneesturm hier. I won't stay here a minute more. No way. The attorney, he'll take care of everything. Fuck all this. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin da rein, oder? Ja. Okay. Wir drehen erstmal eine Runde. Soll ich schon Rachel sagen, du bist ja Nicole. Okay, jetzt gehen natürlich alle Türen auf, die ich benutzen will. Oh, holy moly. Gut, Tür zu. Aus dem Gefrierraum. Aha, das war die alte Küche.
Eieiei, alles liegt still und brach. Ich will mir ja gar nicht jedes Detail angucken. Hier gibt's auch ein Dad's Office? Hä? Nein, ach ich bin... Ah, okay, okay. Wieder am Anfang. Jetzt schauen wir aber hier mal durch, ne? Du machst das Key. Hier. Was steht denn da? No admittance. Employees only. Kein Eintritt, nur für Mitarbeiter. Der Zugang. Na gut, dann versuchen wir es bei der Tür dort hinten. Dort hinten. Alles klar, jetzt bin ich da. What the hell? Hört doch auf. Okay, kriege ich wieder auf. Ja, jetzt kann ich auch da rein. Aber warum? War das der Konzertraum? Die Lounge. Restroom, Fireplace Room, First Floor. Erster Stock. Ein verstimmtes Piano. Das würde ich gerne selber testen, aber ich tue nicht. Journey in the Infinity, Reise in die Unendlichkeit, Lonely Thoughts, einsame Gedanken. Na gut. Irgendwas in Klos und los ist. Moment, erstmal an der Blutspur in der Hand. Stuff only. Oder ist das Schimmel? Das Wasser oder Eis? Also auch ein bisschen Warum steht da Pik? Da ist ein Pinsel. Vandalismus. Na gut, ich gehe mal davon aus, dass das die gehörnte Mutter war. Die waren auch sozusagen Barney. Ja, oder auch nicht. Da geht's wieder in die Küche, so wie es aussieht. Wir laufen einfach alles ab. Ich will nur... Oh Gott, nein. Really? Ja, da geht's in die Küche, aber da... Jetzt sind wir im Schlachtkeller wahrscheinlich, oder? Wäschekeller. Jetzt bitte nicht, dass da noch irgendeine Waschmaschine läuft. Nach 10 Jahren ist das mit Sicherheit nicht. Laundry, genau. Benutzen und Werkstatt mit den ganzen Motoren und da nichts, was mir weiterhelfen würde. Da auch nicht. Was? Farbeimer.
Kessel, der unter Druck steht. Ich hab's mal nicht. Steht auf Rot. Oh, oh. Ja, Hydraulikpumpe, schön. Dahin. Oh, ich muss jetzt schon sagen, es ist schon ein sehr weitläufiges Hotel. Man kann sich schon mal verlaufen. So, hier. So. Runter. Dahinter. Laundry, alles klar. Da waren wir, dann müssen wir wohl dahin und noch weiter runter. Ja. Ich bock zu. Puh, wir walken einfach nur. Wir walken, da passiert halt einfach nichts. Jetzt. Heiliger Mist. Ja, Jesus. Ja, christliche Lieder. Okay, und da darf ich nicht raus. Creepy enough, Leute. Puh. So, die Frage ist jetzt einfach, was ist das Ziel? Gibt es da auch noch irgendwas? Nee. Aber das hätte ja sein können. Da geht's zur Wäscherei, da geht's in diesen Lagerraum. Oder wo komplett anders hin? Da waren wir schon, da waren wir schon nicht. Nee, da war ich tatsächlich nicht. Zur Skiroute, klar. Stormy weather. Laufen wir mal kurz in die andere Richtung. Da ist nichts. Da ist nichts mehr. Hier latscht wir durch. Wäscherei, da latscht wir halt hier hoch. Und jetzt auf die Map. Hol das Auto und verschwinde von hier, bevor der Stern losgeht. Okay. Dann versuchen wir mal zurück in die Garage zu kommen. Ach, das war ja hier mal zukommen. Ich bin mir sicher, das wird super funktionieren. Hier zu flüchten mit dem Auto. Bei so einem Schnee ist natürlich einfach nur Quark, was die Lady möchte. Private Story, aber ich gehe ja rein. Können wir mal schauen, was es gibt. Nix. Ja, jetzt hört auf mich zu verwirren, ja? Overlook? Really?
Overlook Hotel, der Ausblick. Also ich würde es ja genießen, ne? Mich hier reinzuflacken und den Ausblick zu genießen, selbst bei diesem Sturm. Würde ich definitiv da bleiben, aber Overlook ist natürlich auch wieder ein schöner Hinweis auf Shining. So, auf geht's, die Garage, die finden wir wieder. Und ja, kann man sich schon mal ganz gut verlaufen in diesem Hotel, ne? Und was ist schon welcher? Ja, ich mag das schon, ne? Bei Walking-Simulatoren, das so hinzugucken. Stell euch mal vor, man liegt hier in diesem Bett und das hat was super Gemütliches. Room 109. 109. Hier geht es nicht weiter, ich mag jetzt nicht mehr. Mag ich hier entlang? Nein, magst du nicht. Am Ende kommt dann noch Raum 1408, da ist auch nicht rein. Ist das eine Sticky Note? Ist es nicht? Nee, das machen wir, wenn wir müssen ja wahrscheinlich da bleiben, also von daher gehe ich mittelschwer davon aus. Nee, hier bin ich hochgelaufen. Hier kam ich hoch. Ach ja, diese Lauferei. Walking Simulators. I'm walking, yes indeed, I'm walking, just you and me. Und Raum 227, den gibt es mit Sicherheit auch wetten. Wie viel, Leute? Da schimmelt alles, das will ich vielleicht doch nicht abbleiben. Schimmel, ja, komm. Ist jetzt nicht so gesund. Der Sturm ist schon losgegangen, Mädel. Was? Da will ich jetzt nicht rein. Menno. Okay, aber da ist es dann doch da unten. Ja, aber da war du. Sehr, sehr, sehr verwinkelt. There and long, nein, there and long. Und da kommen wir jetzt auch zum Auto. Wo war da das Auto? Krampf. Im Heizraum noch nicht. Ja, da dachte ich, das wäre eine Axt. Achso, da ging es zur Skiroute, sag mal. Oh fuck, jetzt bin ich da wieder im Wäschekeller. Ne? Ja, Leute.
Hier entlang vielleicht. Nein, verdammt nochmal. Ah. Das ist dann schon wieder. Ja, das ist schon wieder Shit. Wenn es so viel gibt, wo man sich verlaufen kann, das ist nicht so geil. Schon mal da runter. Aber, tada. Tell me you changed your mind. You there? Uh-huh. Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Think so? Maybe someone... No. Listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, and that's not a good thing right now. God damn it, I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Yeah, that was kinda bitchy. No problem. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones. That's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypass the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. Oh, this place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Seriously. Ugh, fine. Ist das Zug zur Garage zu kommen? Hoffentlich funktioniert das. Das wird super funktionieren. Talk to me. I can't open the garage door. It's a conspiracy, damn it. This stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look, I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. I haven't heard that name since I left. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. Hey, found anything useful? No. No keys, no garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want, even just to talk. Okay. Oh, thanks, Irving. Just doing my job. Nicole, Yeah. if I may, What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Just relax. It'll be fine. Okay. Later. I can't believe it. I'm stuck. Shit. Hello? You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death.
5 days might not seem like much, but the timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself? No, I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh, I just... I'll call if I need you. Irving, it's me again, obviously. I could really use a shower. Sure, you'll just need to turn on the furnace for the hot water. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I loved that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Funny, right? People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Well, furnaces are always in the basement. You won't have trouble finding it. Is there something else I should know, like, to survive? Well, don't expect a 5-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Let me guess. Canned beans, right? Bean soup, baked beans, potatoes and beans, bean broth. Starving suddenly seems like an acceptable option. Irving, Are you at the furnace? he's waiting for me. He's down there. What? Who? Old farting ghost. Wait, what did you say? Old farting... I used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghost to come and get us. Farting... the furnace? Yeah. When Leonard found out, he almost choked laughing. Your father laughed about stuff like that? Yeah. Well, that's long gone. Aber ich bin doch jetzt hier im Boiler Room, oder? Ah, muss ich da hochspringen oder was? Nein. Ach, da. How's it going? It looks real complicated. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? I guess? What does the pressure gauge read? Huh? The thing that looks like a clock. Looks like 220? Oh. I don't like the sound of oh. It should be more like 210 psi. Pressure's building. You saying I have a choice between freezing or blowing up? No. Push the green button. It's the starter. Old farting ghost, you rank spirit! Wake up! Huh? Nothing, just talking to an old friend.
here he is, in tip-top shape, I'd say. You were right. The furnace is haunted. Now you've got hot water. You have no idea how grateful I am. Just doing my job. Und wieder geht's nach oben. Upstairs we go. Take a shower. Take a shower. Give me some good news. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. I just want to go to bed. Did you find a room you feel comfortable in? Yeah, my old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it. Exactly. How does that make you feel? They teach psych classes at FEMA. Well, just being nice. It's endearing. But I'm not 16 anymore. There's lots of other rooms in the hotel. No, I think I'll sleep just fine. Okay. Irving Crawford, FEMA. Hey, Hey! listen, I just wanted to say, if I came across as obnoxious, No problemo. I get it. it almost feels like I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it, I'm beat, and I'm rambling. No. From the rumors that went around the valley about when you left the hotel, and all that rush, well... Right, I forgot. The Wilsonian mythology. Sorta. Now I'm just gonna chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. You play the bass? I suck. I wanted to thank you. Knowing that I'm not alone here is a huge deal. Yeah, well, thank you for, listening and not freezing to death in your car. So I owe you my life then. Wow. It's just... Your job. I know. Night. Night. Medikamente verstreut. Colgate. Calpoint. Keine Ahnung. Eine Schleichwerbung hier. Du wolltest duschen, Rachel, oder? Ach so. Hey. Na gut, dann duscht du halt nicht. War da irgendwas? Was ist dein Zimmer? Ständiger 360 Flip, alles klar. Na dann. Day 4. Das die Maps an.
Nein, nein. Reporting is ordered, sir. You awake? Sorta. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Er muss mit ihr, sie muss mit ihm über etwas sprechen. Er sagt okay und sie legt auf. Da dies auf mehreren Ebenen seltsam, aber ich muss jetzt erstmal. Aber das finden wir raus. Twitch Streams so. Habe jetzt mal diesen Tweet hier rausgemeddelt. Sorry, geht gleich weiter. Ne? Jetzt frage ich mich auch, warum ist jetzt mein Overlay nicht zu sehen? Ist das vielleicht... Oh, keine Ahnung. Ist versehentlich abgeschaltet? Schwuppdiwupps, schwuppdischwupps, die Schwupps. Ah, ja, gut. War meine Schuld. Naja. Kann nichts machen. Jetzt auf jeden Fall mache ist fortfahren. Ja, also wie gesagt, ist jetzt kein High-End-Grafikspiel, ist ein Story-Game. Ich persönlich liebe Story-Games. Neben World of Warcraft ist ja auch ein Story-Game. Ja, Puzzlewürfel schaue ich mir an. Ja, sehr schön gemacht. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. Was wollen wir denn? Das möchte ich herausfinden. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Nein, das möchte ich That's what everyone herausfinden. says. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. Ich bin Fan von Sherlock Holmes. Ja, gib mir Look at it this sarkastische way. Antworten. I've always had a secret passion for Sherlock Holmes. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Ja. Also eine kurze Zusammenfassung zum Spiel, falls Leute eben erst jetzt eingestiegen. Ich hoffe jetzt einfach mal, hört man dieses Geknirsche vom Stuhl hier? Nee, das Noise Gate scheint zu funktionieren. Und jetzt? Nein, geht immer noch. Ja, wunderschön. So, kurze Zusammenfassung. Wir stehen hier ja vor einer Wand. Hintergründe über Rachels Tod. Kurze Zusammenfassung. Man spielt die Protagonistin Nicole, der dieses Hotel gehört und deren Eltern dieses Hotel gehört. So, jetzt hatte der Vater von Nicole, von der Protagonistin, eine Affäre mit Rachel Foster. So heißt es zumindest.
Und ja, diese Affäre flog auf, ne? Und dann ja, kam beides eins zum anderen. Rachels Familie war wohl eine sehr einflussreiche Familie dort. Dann die Familie von Nicole, Hotelbesitzer. Ja, es ging durch die Stadt, die Geschichte. Und ja, hier seht ihr schon, The Strangest Gossip of the Month heißt Geschichte einer Freundin. Rachel Foster hat den Druck nicht mehr standgehalten und hat sich daraufhin umgebracht. So viel dazu. Hier ist er noch vermisst. Und hier ist she really dead. Also der Kerl Irving am Telefon steht uns mit Rat und Tat zur Seite. Warum er das tut, wissen wir noch nicht. Aber scheinbar, ja, er war ein Angestellter von diesem Hotel. Und er versucht auch die Hintergründe aufzudecken. Und da haben wir jetzt aber die Frage, ist she really dead? Nicole, also wir haben vor ein paar Minuten noch einen Lippenstift im Hotel gefunden, der nicht Nicole gehört hat, sondern Rachel. So yeah, this is just the beginning. Lousy pedophile. Beware, shutting yourself into your gross. Then between mountains will not protect you. You will pay for what you have done. Das heißt, Rachel war auch noch minderjährig. Ja, mit einer Minderjährigen eine Affäre und was? Aber nach 10 Jahren. Glenda Ferguson, 29 years old. Okay, die 29-Jährige von Great Falls behauptet, sie hat Rachel Foster gesehen. Und zwar ihre Schulkameradin, die 1981 Selbstmord begangen hat. Und zwar in einem der Flure des Timberline Hotels. Tja, war das jetzt nur ein Geist? Oder war das Rachel wirklich? Vor allem, was würde sie in einem riesigen Hotel alleine wollen? Also ja, es könnte sein, dass es ein Geist ist. Ich kenne die Story noch nicht. Oder es ist Rachel Foster, die seit 1981 in diesem Hotel lebt, allein. Nein, jetzt momentan... Also gut, wir haben erst 1991, trotzdem 3 Jahre allein im Hotel. Jetzt momentan ist draußen ein Schneesturm, der uns in dem Hotel eingeschlossen hat. Und wir können das Hotel nicht verlassen. Leider. Ja. So sieht's aus. Und wir gehen, oder wollen jetzt zumindest der ganzen Sache auf den Grund gehen. Buffling Call, dann habe ich auch bekommen, Rachel is still here. Da habe ich auch einen Anruf bekommen von einer verzerrten Stimme. Ja, und Rachel Foster war 16 Jahre alt. 16 years old. Rachel Foster wurde tot aufgefunden. Sheriff McDonald, es ist Selbstmord. Wir haben ihre letzten Worte. Und dann der Leichenbestatter bestätigt, sie war in der 9. Woche schwanger. Da können mehr Details ans Licht. Ja. Und hier kommt, es hat das ganze Herz des Gebäudes erschüttert. Helena's High School Students say goodbye to Rachel, sagen auf Wiedersehen zu Rachel. Und es fühlt sich an wie ein riesiges Gewicht auf unseren Seelen. Ja. Rachel Foster's body found in Wishart Ridge looks like suicide. Es sieht wie Selbstmord aus. Ja, naja, gut. Hier ist der Lippenstift, den wir gefunden hatten. Was ist das? Hinweis? Nee, machen wir jetzt mal noch nicht. Reverend Foster. Weiß ich jetzt nicht, ob mein... Reverend Foster, ja, der Vater von Rachel, ja, die Pfarrersfamilie. Naja. Und hier haben wir die Hinweise, Leonardsburg,
There's light everywhere. Can't see your smile, honey. Today I saw Rachel. Love you, Rachel. Also er war sehr verliebt in dieses Mädchen. Und schon mal Hinweis auf dem Schreibtisch. Und wir callen Irving. Reverend Foster. You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh, even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Für mich wirkte wie ein Alien. Das ist jetzt natürlich ein bisschen abstrus. Aber Back in the day, I thought he was a kind of reptilian with a human skin suit. His Oh daughter's nein. death destroyed his ego. Jetzt ist His faith Nicole made auch him eine even more cynical and lonely than he already Schwurblerin was. oder wie? I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Right. Warum könnte es noch viel effektiver sein, Nicole, indem du einfach hier dran bleibst? Ne? Jetzt melden wir uns wieder wegen dem Remember the Lippenstift. lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe Es ist so. there's been other women. I mean, From what I gather, Leonard was a sort of recluse. And don't forget, the lipstick is really old. could the cold have preserved it? Possibly. Anything else? Guter Gedanke. Ja, anything else, das Buch nebendran. Jetzt muss ich nochmal anrufen. Ja, das ist doch echt nicht so effektiv. Ja, Hey, Buch. I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there Okay, must jetzt wird's be an echt creepy, explanation. ja? Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. Das ist, ja, okay. Jetzt gucken wir mal, wahrscheinlich irgendwas an Rachels Geschichte stimmt. Ich muss den Hinweisen in Lennarts Zimmer nachgehen und es herausfinden. Ja, achso, wir sind ja in Lennarts Zimmer. Es könnte natürlich sein, dass Rachel ein Geist ist. Das fände ich natürlich super creepy. Warum ist da ein Fragezeichen? Gibt es da noch irgendwas zu finden? Das habe ich doch schon, oder? Ah, okay. In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda this Ferguson. girl? I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole. That's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. Sie hätte nicht falsch gelegen, ja. But she was a entscheiden wir es mal. classmate. She couldn't have been wrong. Rachel fell 90 feet into a void. Jeder kann She sich can't be irren. alive. I thought I was the skeptical one here. Okay, das ist ein bisschen nervig, dieses Auflegen, hin und her, Gedöns.
Achso, ich muss sagen, der Artikel über Abschiedsbrief ist hier. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay. I'll Okay, hear you out. okay, nachdem, ja. Nachdem hier ins Overlay immer wieder Dingenskirchen reingerotzt wird, das Logo, und man die Hälfte nicht sehen kann, unten mache ich es jetzt mal weg. Dann nehme ich einfach den anderen Browser. Ja, Follow von Animus. Einfach der Test gewesen, nochmal von früher. Oder. Ich lasse es erstmal ganz weg und einfach nur die Alerts an, dann kann man auch das ganze Spiel genießen. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah, that was the official version. Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. Once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. I'll follow it to the T. Oh, nicht gähnen. Meine Güte, da werde ich auch müde. So, das heißt, wir gehen jetzt ins Bett und zwar... Ich dachte, ich muss jetzt noch hoch ins Bett. Scheinbar muss ich das doch nicht. Naja. Hey, cutie pie. How are you? Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Daddy, I missed you so much. Their light is alive, and it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. What are you trying to say? I don't understand. I can't see you, Daddy. Listen, sweet pea. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Say it again, please. I love you. I love you. I love you. I love you. Rachel. 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 Was? Was? Daddy? Rachel?
Okay, Nicole ist nicht Rachel, oder? Morning. Das war klar. Am I interrupting? I was eating steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian style. So the usual frozen beans. Sharp as a tack, as always, Agent. I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast, but it's all bullshit just to attract an audience. Trust me Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. With these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Ghost Facers! Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the timber line, too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kinda, well... Gruselig? Kinda gruselig? Okay, Was? the lights look good. How about the headphones? Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. Also die Stimme von der Nicole. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Das ist auf jeden Fall dieselbe I Stimme. don't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay? Kitchen? No. Stan, where'd you leave all the gear? Room 111. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You're freaking me out. Holy shit, there it is! There it is! Where? I saw it, it's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear, Dad, stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? That's it? Okay. The tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, 117, I think. 117, yeah. Same floor as my apartment. Dann sag mir bitte nicht, dass das sowas ist wie The Others. Dieses Spiel. Werden wir sehen. 117 ist auf demselben Stockwerk wie Rachels Zimmer. Rachels Zimmer waren wir. Rachel. In Nicoles Zimmer. Ich vergesse das immer wieder. Schauen wir mal, wo geht's denn dahin? Was sind das für Zahlen? Das ist 104. Habe ich da was gehört? ...106, 107... Das sieht wahnsinnig geil gemacht aus. Ne? Hier Schneesturm. Erinnert alles ein bisschen an Shining. Overlook Hotel steht hier sogar mal auf dem Schild als Overlook, der Überblick hier.
Sorry, mich funkt gerade meine Insulinpumpe an. Was willst du mir denn sagen? Ach Gott. Jetzt kalibrieren. Kennt das jemand von euch? Wenn jemand zuguckt? Ist extra eingedingst. Dann kalibrieren wir halt mal schnell. Ja, kalibrieren sich. Öffnen das Bier und halber Kreis. Habe ich nur zum Abendessen konsumiert. So, dann hat man so einen feinen USB-Stick. Und dann kommt die Königsdisziplin. Dann darf ich mich in einen meiner Finger stechen. Ja, aua, das tat weh, geil. Nüchtern, nein, nach dem Essen. Und dieses Kalibrieren ist dazu da, den Sensor, der in meinen linken Arm getackert ist, eben wieder auf den aktuellen Blutzuckerstand zu bringen. Momentan ist der Zucker etwas höher, aber das macht nichts, weil wir haben Abend gegessen und ja, so Nachtisch lässt man sich halt doch nicht zweimal sagen, ne? Ja. Lassen wir die Pumpe kalibrieren und suchen weiter nach Zimmer 117. So. Also ich glaube, es wäre schon irgendwie interessant, mal in so einem Hotel eine Zeit zu verbringen, auch allein. Aber ich glaube, das wäre echt fucking creepy. Ich hätte ja definitiv, hätte ich da Schiss. Moment, das ist Master Suit, ist meine Suit. Okay, dann gehen wir jetzt einfach den Gang dahinter. Room 109 bis 117. Also gut, ja, gut, dass ich bei Licht spiele. Ich habe den Greenscreen oben und da ist Zimmer 117. Hey, I found the room. But But someone barricaded it with an L bracket. do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Probably in the basement. It seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder nach unten, genießen die Aussicht. Bitte sagen wir jetzt nicht, die Tür ist auf. Bitte sagen wir nicht, die Tür ist auf. Nein, okay. Oh, Gänsehaut. Da ist allein zu wissen oder beziehungsweise zu glauben, dass man hier alleine ist. Es ist alles so hell, dieser Schnee, und es sieht eigentlich gemütlich aus, aber ist es nicht. So, das alles hier so verwinkelt. Es sieht schon so aus, als würde es nicht mehr so brutal schneien. Nice. Hey, found the screwdriver? No. I keep thinking about those guys, the ghost hunters. You sure it was an act? It sounded so natural. Awesome actors, I'll give them that.
I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is Ein good bisschen luck. Insulin muss ich Huh? nachjagen. What are you Sorry. talking about? Zack. Prayer, for example. Katzen, na, wir antworten You're saying das. prayer brings good luck? I doubt Reverend Foster would agree. A screwdriver. I'm out of here. Ja. Also die Geisterjäger hatten Angst. Ah ja, ich habe ja noch eine Polaroid-Kamera. Und eine Taschenlampe, die den Geist gerade aufgibt. Und eine Polaroid, hatte ich schon erwähnt. Ne? Kann ich das machen wie bei Saw? Kannst du es bitte wieder wegstecken? Ich glaube, hier sind wir nicht richtig. Mich alles täuscht. Ich muss dahin, irgendwo dahin. Dad's Office, Genius at Work. Nein, hier sind wir nicht richtig gewesen. Doch, dann gehen wir jetzt hier runter. Alle Wege führen in die Garage oder in den Boiler Room. Und ich glaube auch im Boiler Room war ein Schraubenzieher beim Werkzeug gelegen. Oder auch einfach nur Rosenbrunnen. Ich weiß nicht, ob da irgendwo ein Koffer war. Werkzeugkoffer. Wir gehen wieder raus, es wird zu laut. Hier sind auf jeden Fall keine Schraubenzieher. Was ist das? Werkzeugkoffer ist da. Genau. Muss wirklich mal ein schönes Foto von einem Farbeimer machen. Dann gucken wir hier noch mal runter. In den Rotlichtbezirk. Und hier. Ja, ist ein Werkzeugkoffer. Shake das Ding mal. Shake it, baby. Ja, das Motorrad. Wo willst du denn diesen Schraubenzieher gesehen haben, Madame? Hier vielleicht bei den... Wasserwaage. Hier sind mehr Werkzeuge am Start. Ha, da ist er. Will ich nicht nur anziehen, sondern auch aufheben. So, und jetzt brechen wir die Tür oben auf. Wie wir alle wissen, ist das in Spielen meistens immer ein ganz einfaches, lockeres, lustiges Unterfangen. Was klimpert da denn jetzt? Bitte, ich möchte hier nichts klimpern hören. Ist das ein Windspiel? Ich jetzt gerade zum ersten Mal schon wieder Gänsehaut. Okay. You think I can have Mom's car taken away?
Sure, we'll send up a tow truck. What's it still doing there? I'd rather not go into it. It was her choice. I understand. Ah, Menno, ich hätte gerne mehr erfahren. Nee, komm, wir lassen das jetzt. Schade, dass man hier nicht so wahnsinnig schnell sich bewegen kann. Auch wenn es ein Walking Simulator ist. Ja. Timberline. Diorama. So. Glücklicherweise ist es Tag, glücklicherweise ist es hell. Wahrscheinlich klingelt jetzt dann mittendrin wieder einfach das Telefon. Ein Wählscheibentelefon. Was quietscht denn da immer? Da ist doch bestimmt jemand da. Naja gut, unter dem Gewicht des Schnees knirscht natürlich auch viel. So. Let's go inside. Jetzt bin ich gespannt. Was, die Bild liegt hier auch? Schnell wieder raus. Nein, Quatsch. Videorekorder, Kamera, noch eine, vermisst. Have you seen this person? Nein, habe ich nicht. Oder wurde ihre Seele irgendwie eingefangen? Ich hoffe das einfach alles nicht. Fortfahren, Entschuldigung. Ich bin einfach mal neugierig gewesen. Also gucken wir das Bild an. Also wieder How much do you know about those TV shows? The ones about haunted houses? I know they're popular. A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. So sad to see the place you grew up in go downhill. I know. I'm so sorry. Believe me. Ich glaube ja auch immer noch, dass dieser Irving was damit zu tun hat. Der ist auch nicht so ganz koscher, sage ich jetzt mal. Nicht wundern, falls ich irgendwann mal aus dem Bild fahre, ja. Mein Stuhl macht ein paar Probleme. Das klang jetzt auf vielen Ebenen falsch, aber ich meinte den, auf dem ich sitze. So, ja, wir haben hier ein Videorekorder, also die Kamera. Schön modelliert. Und hier ist die VS. Will ich das wirklich? Magazine. Ja, ich brauche einen neuen PC und vor allem brauche ich, glaube ich, neue Grafikkartentreiber. Ein Hohlspiegelmikrofon. Da, 1, 2, 3, 4 Betten. Liegt da noch kaputte Lampe. Ich dachte, da liegt jetzt noch irgendwo eine Hose oder so. Was läuft denn da noch? Okay, hört sich an, ja, als würde das Klowasser laufen. Kostet ja auch Geld und jetzt tun wir es uns an, oder?
whole hotel to do whatever we want. Shut up a sec. There's that noise again in the headphones. Sounds like someone was talking to themselves. I see you smoking the good stuff. Is that right? Sure, God. Did you see his face? He's missing a couple screws. It sounds like a woman's voice. A girl. What the? I'll bet living alone in a place like this all winter, he can't help but go nuts. So depressing. Shining. Danny, did you get rid of the interference? Fuck, I pay you to do your job, not jerk around. Fuck off, Stan. What do you think I'm doing? It's a mess here. Nothing's working. There's voices. Listen, Danny, cut the crap. I'm gonna go have a cig, and if you don't figure it out by the time I'm done... What the fuck are you doing? I saw something! Wait, you're not taping. No, I mean, for real! What? What the? Someone's here, I'm telling you! What do you guys say? It looks more like a... Oh my... Oh my God! It moves! Oh God! Yeah, I'm telling you! Shut it now! I can't find the keys! Oh God, this place is always Keys! Hold on! The light! The light! The light! Ja. Holy crap. Ich habe das jetzt extra mal unkommentiert gelassen. Mann, oh Mann. Alter Schwede. Okay, ich habe mich für das richtige Spiel entschieden. Himmel. Was ist das denn? Spiegelmikrofon. Kenne ich nicht. Lass mich raten, da kann man Geisterfrequenzen aufnehmen. Oh, fuck. Jemand hier? Auf dieser Schüssel sitzt ein Geist. Ja. Schöner Spruch. Hey! For fuck's sake, Irving! Oh, what did I do? You gave me a heart attack. Sorry. I'll warn you with a carrier pigeon next time. What? I'm just curious to know what you found in that room. Well, you should be. You're never gonna believe it. Super, Irving, das geht dich nichts an. Also ich kann jetzt nicht ganz versprechen, ne, ob wir dieses Spiel da heute durchkriegen, aber es ist so verdammt spannend. Upsi. Entschuldigung. Das ist jetzt wieder eine Erinnerung, oder? Oder muss Rachel jetzt... Nee, muss sie nicht. Ja, verdammt nochmal, warum sage ich eigentlich immer Rachel? Es ist Nicole. Oh, Christmas, Weihnachten. Was zum... Ist der Vater vielleicht noch da? Here I am. You still there? Where else should I be? Home? I wouldn't miss Nicole's amazing adventures in the remote mountains for anything. Irving, don't tell me you're staying on just for me. Go. I promise not to get into any trouble for the rest of the night. I already told you. I'm sticking around till you get closure. Thanks. Das, You always do that? Do what? Worry about every desperate stranger that knocks on your door. You're no stranger. Hä? But I don't get it. You've been a part of this place since you were born.
You belong here. Well, I thought I left all this behind. Maybe I still have a ways to go. To be free? You're making progress. 2 days ago, you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. Country bumpkin. What tells you I'm not sharpening my knives this very minute? It's good we're just talking on the phone, then. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie / defibrillator. It's a real phone, and trust me, in a few years, everybody'll have one. You think? It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when they're out and about. I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it. Okay. Irving, are you hitting on me by any chance? No. What are you... I mean, it's just... Relax. I was kidding. Ja, klar. I can never tell when you're kidding. Yeah, it's one of my fascinating virtues. Hörst, da ist immer wieder dieses Geräusch. Oh, hold on a sec. Don't go anywhere, okay? Huh? Dieses Störgeräusch. Das hat... You have a good night too, Miss Flattery. Merry Christmas. Good night, hon. Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah. Yeah, I get it too. Yeah. That's what there was, in the end. There was like a strange kind of warmth. Then it all ended. Christmas of '80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Hey. Ja, was A year denn? later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it. These are my memories, and, Hey, did you hear that? No. Das What are you ist- talking about? Ich gehe davon aus, dass es der Weihnachtsmann ist. No. I don't hear anything. Ho, ho, ho! Nicole Wilson! Ich habe Geschenke dabei. Ich habe mich nicht verhört. Ich möchte nachsehen. Sorry, Hallo, I want to check. Kinder. Oh nein! okay. Ja, okay, gut. Was? Oh meine Güte, ich habe eine Gänsehaut. Express Last Will and Testament. Okay. Bin ich ein Geist? Bin ich Rachel Wilson? Rachel Foster? Bin ich vielleicht gar nicht Nicole Wilson, sondern Manuel Neuer? Ich weiß es nicht. Ja, aber jetzt hat ja dieses Geklinke aufgehört. Keine Checkliste. Yeah. I was thinking about earlier when I said I was happy to have met you. Uh-huh. I was trying to figure out how to tell you. I feel real close to you, Nikki. God, I hear myself talk. I sound like an idiot. Verstehe ich nicht. Was? Irving, I don't know what you're trying to say, but right now, I'm dealing with something else. I want to be there to help you. I'm just a useless voice on the mic. Believe me, right now, I would also like a little bit more presence. Du bist nur in... You know, people get close in lots of ways. Please, shh, a sec. I'm trying to listen to this noise. All right, I get that I might be overdoing it. Sorry, I'm a klutz, and sometimes it's... Irving, Ja, please, Mann, halt jetzt die shut Klappe. up. Thanks. Listen, we'll get back to this, but let me figure this out. Where is this sound coming from? I don't hear anything. Anyway, later. Okay, aus dem Klo kommt der Sound schon mal nicht.
jetzt weniger. Höre ich da jetzt Schritte? Irving, you hear me? Ugh, for fuck's sake. Hey, sorry I didn't answer. I was busy. Oh. Klar, wieder Pan hab No aufgehabt problem. wahrscheinlich. It's fine. What do you want to tell me? It's this microphone. Sometimes it captures sounds. What sounds? Ich höre Geräusche und Could be a draft in the crawl space. rieche Farben. Hotel's full of them. Yeah, sure. Sorry. I didn't mean to worry you. Heads up, and if you sense trouble, just let me know. Heads up, baby, heads up. Okay. Also es klingelt hier. Wenn da der Weihnachtsmann ist. Bitte kein Jumpscare, bitte jetzt kein Jumpscare. Ich will es nicht. Wir müssen runter, ne? Wir müssen runter. Oh Gott. Na klar ist es jetzt. Dunkel. Hier ist so viel dazu, ich will doch nicht hier sein. Das Ding wird lauter. Found anything? I can't hear that sound anymore. It's easy to freak out when you're on your own up there. Maybe you're right. Who knows, but it seemed so similar to how I remember it. Hey, don't think about it anymore. If it comes back, we'll try and figure it out. You know, for a second it was nice to imagine that the past could come back like that. We always had a party on December 23rd. Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And I saw he wouldn't stop staring at that girl. Rachel. She talked and moved with the grace and confidence of an adult.
She wore a dress with a bow on her back. She was so beautiful. Perfect. Fuck. It was the beginning of the end and we were breaking out the champagne. Nikki, Sorry, I'm becoming a freaking nostalgic up here. Well, I can't hear that sound anymore. It's gone. I'm gonna look around again and then I'm going to bed. Be careful. Also ganz ehrlich, wenn ich vorher so einen Sound gehört habe, ja, schlafe ich keine Minute mehr in diesem Hotel. Oder beziehungsweise ich könnte nicht schlafen. That's what I wanna say. Tag 8. Habe ich ausgeschlafen? Was war jetzt denn mitten im Dunkeln? Alles klar, ich bin schon mal nicht Rachel. Ich bin schon mal nicht Nicole. Orgel, Rednerpult. Ich bin jemand anders noch, ne, in diesem Hotel, oder? Das sind tatsächlich zwei Personen, zwei Welten, die da gerade aufeinander prallen. Oder das ist Irving, oder? Mit Sicherheit ist das Irving. Kommt mir schon von Anfang an nicht so ganz koscher vor. Komme ich jetzt von da oder? Bitte, ich will jetzt, ich mag eigentlich generell keine Jumpscares. Man, Pig, okay. Warum zur Hölle? Lauf hier einfach. Es waren definitiv Frauenhände. Was Rachel? Liegt Rachel zwischen den Wänden? In diesen neumodischen Filmen, wo das alles eine Lösung ist. Neumodische Filme, ich höre mich schon an. Also ist jetzt das Gitter rausgetrommelt. Also raus mit dir. Master Suit. Nicht in den Keller, sondern irgendwie.
Das ist definitiv nicht Nicole, sonst hätte sie Equipment. Außer sie schlafwandelt gerade. Also schlafen. Warum klingelt dieses Telefon immer? Ich muss jetzt wirklich in die Master Suite. Entschuldigung, ich muss da kurz mal hin. Okay, ja. Keine politischen Witze hier im Stream. Oder auch keine. Diskussionen. Möchte ich ja einfach nicht haben. Oh, hübsche Badewanne. Will sie benutzen? Was ist da? Zahnpasta? Ja. Colgate. Ich glaube, ich muss wirklich die Treiber aktualisieren. Das ist das Problem. So, ich werde jetzt bestimmt von jemandem angesprungen. Altes Notizbuch, VHS. Erinnerung eines Sportlers. Esoterik. Ja. Ich kann das alles immer bloß hinlegen. Bin jetzt gerade mal ein bisschen überfragt. Wir gehen einfach da durch, oder? Wenn ich den wüsste, was ich machen soll. Aber wir gehen einfach mal von komplett oben runter zur Garage. Magazin. Ja, in den 80ern und 90ern waren Magazine einfach so verpixelt. Da gab es nicht so eine gute Grafik, auch nicht auf den Titelblättern. Glaubt man mir diese Ausrede eigentlich? So, muss ich in den Ballsaal oder muss ich da runter oder muss ich in Lennarts Büro? Pipapo, dies, das, Ananas. Gibt es hier vielleicht irgendwas? Sterbende Rose, 217. Also wir merken uns das, 217, sterbende Rose. Oder sind die am Ende miteinander verwandt oder was auch immer? 217, ja, verwandt, das wäre jetzt auch ein bisschen Quatsch, ne? Und auch eklig, aber man weiß ja jetzt nicht. Gibt es hier irgendwas? Bohnen.
Ein nicht funktionierendes Funkgerät. Ja. Tja, wird sich dann gleich zeigen. Will ich hier unten irgendwas? Also wenn ich hier jetzt nichts finde, dann... Also hier steht auch Mams Auto. Was ist jetzt kaputt? Hier steht mein Auto. Das ist doch ich schlafwandelig. Träume ich das nur? Ins eigene Hotel eingebrochen. Hier ist jetzt gerade nicht weiter. Jetzt begeben wir uns einfach nochmal zum oder dahin. Locker Room. Watch your step. Nein, kann ich nicht. Ja, da bin ich raus auf die Piste. Nee, ich glaube, das ist ein bisschen. Ist ja auch schon dunkel, da gehen wir nicht mehr nach draußen. Mag ich nicht so. Wir gucken jetzt einfach zu Zimmer 217 oder 117. Na, erstmal zu 217. Das ist die Zahl. Das ist einfach eine Zahl. Wo die sterben Rosen mich hinführen. Helge, haben sie gesagt, Helge. Helge, nicht in das Hotel, weil das ist nicht guter. Jetzt ist die 217 hier. Museum, gucken wir einfach noch da. We're walking. Ah! Da war ein Lightorb oder drauf. Oh Gott, nein, 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 nein. Beschützer, ein Totenfall. Montana, Indianerreservat. Bitte, sagt mir jetzt nicht, dass die Lösung ist, dass das Hotel auf einem alten Indianerfriedhof gebaut wurde. Das ist ein Museum, aber da draußen ist jetzt jemand mit der Staubmagnet Taschenlampe vorbei gerannt. Mein Nervenkostüm. Leute. Sowas finde ich dann immer ein bisschen schade, wenn man ohne Hinweise sich dann erstmal zusammenreimen muss, was man jetzt machen muss.
Ah, da fällt mir ein. 117. Vermisst, hinlegen, vermisst, hinlegen, vermisst, hinlegen. Ja. Müssen wir hier irgendwas tun? Ach, Zigaretten. Fenster davon. Das ist ja krass. Angefroren. Ja, was soll ich dann noch hier suchen? Nee, da liegt kein Hohlspiegelmikrofon mehr. Das hat Nicole schon genommen. Ja, es wäre auch schön, wenn es einfacher wäre, ne? Aber das Bild zum Beispiel kann ich mir nicht ansehen. Also eiern wir weiter umher. Von da komme ich ja. Bing. Zählt sich nicht. My name is Luca. I live on the second floor. Gibt's hier noch irgendwas, was ich vielleicht einsacken muss, sollte? Bisschen Motion Sickness. Auch nicht. Jetzt sind wir beim Latein ein bisschen am Ende. Naja, macht jetzt aber nichts, weil ich werde jetzt dann eben mal ein kleines Bäuschen einlegen, ne, so als alternder Gamer. Hat man nicht mehr so eine tolle Blase. Das heißt, ich muss aufs Klo und ich habe Durst. I'm really Thursday. Ich bin wirklich Dienstag. Nein, ne? Freezer brauchen wir nicht. Oder muss ich auffüllen? Muss ich da rein? Aha, finanzielle Unterlage. Das ist dann was. Bitte nicht. Lass es nicht in Political Zeugs abdriften. Ja, jetzt ist, wie gesagt, bin ich mit dem Latein wirklich am Ende. Hi. I was thinking, there really could be a repressed reason as to why you ended up there. So you're excluding the idea that I received our Lord's calling in the dream? I never thought about that. Sister Nicole doesn't sound bad at all, though. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole.
All right, all right. So, if I think about the church, I think about my mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, you know, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that, something she didn't get elsewhere, including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Laundry. Fundraising? God. Laundry. I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. Okay, jetzt sind wir zumindest schon mal da. Ich glaube, das ist gar nicht so unrichtig. Ach, das Schloss klappert, deswegen. Feeling needed. Yay! Ich habe die Tür gefunden. Meine Fresse. Egal. Egal. Ta-da! Here you are, Nicole. Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church, but I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. Ah, das kann ich auch wieder They nehmen. promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. The mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible. Yes. Oh, something like, down the stairs, watch your step, don't fall apart or it's your end, round a corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be open too if you see beyond its looks. But how can I remember it? How... it's... I... Wow. Total mystery. Bitte Wanna play? nicht. Yes, I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to mind. Besser wäre das. What'd you find? The paintings of the saints. I was convinced Leonard had gotten rid of them. Why? He liked saying that it was more likely to find God in a supernova than in a church. I don't see what he had in common with the Reverend Solomon Foster.
They mostly talked for long stretches in between chess moves up in the attic. United by pawns and bishops, but divided by the saints. Divided by everything else, I'd say. Kann ich hier ohne Licht jetzt ein bisschen orgeln? Kann ich tatsächlich. You want to play the organ in a church in the middle of the night? Really? Hey, what are you doing there? Dunno. I think you stayed on the line. Didn't notice. You think it's too horror? The church, the organ, the notes reverberating in the dark? It's been years since anyone played it. My mother's heart would break to see it like this. She adored it. You should take it with you. To play it. In Portland. I couldn't play even if I wanted to. I never learned. I don't think playing the organ is a crucial thing these days. Yeah, right. Tell that to my mom. Essential part of a woman's education, I must admit. Oh, poor mom. She had a daughter that would rather dig for gold at Hunter's Gulch till the cows came home. I can totally picture you. Uh-huh. Then there was Rachel, who reminded me how useless I was in music. Look how good Rachel is. Look how she puts her mind to it. She doesn't know how to read, but she's got a real ear for it. While I was considered the illiterate artist in the house. If Rachel had been around, she would have improvised Beethoven's Ninth. Was she so perfect? Yes. I'm only just now realizing how jealous I was. Keep looking. Keep looking for what? Zwecks den Rätsel oder wie? Also, wenn ich das Rätsel löse, kann ich vielleicht die alte Abstellkammer finden. Schlafsack? Someone broke into the church. Some fucking screwed up camper. Oh, your father left it open for mountain wanderers. Goddamn sons of... Oh, I'll have to clean up this mess before Jenkins shows up. Keep an eye out. Normally, no one's around in this weather, but you never know. Ugh, okay. Das wird ja immer besser. Okay, wir melden das jetzt. You practicing for the church choir now? I know this tune. The souls that come out of their graves. It's from the book of Revelation. Can I ask you about your mysterious father, who you only sort of mention? My father was nothing like Leonard. Well, I don't know what happened between you, but Das if waren you want to vielleicht talk about Brüder, it, und ihr seid auch verwandt irgendwie? I will. But not now. It's complicated. Yeah, I get that. Believe me, I do. Thanks. So. So jetzt noch. Ja, muss ich das Rätsel jetzt noch lösen? Nee, ich glaube nicht. Eins wieder. Und warum liegen diese. Achso, die Notenblätter. Das hat man ja schon. So. Sechs Minuten.
Mach ich noch. Diese 12. Überlasse ich die Showbühne wieder den anderen Streamern. Hüpfkästchen. Die vorhin übersehen. Was ist das für ein komisches Rätsel hier? Ich vielleicht die alte Abstellkammer finden. Dieser bestimmt in diesem abgesperrten Raum. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wo ich noch gucken könnte, sollte. Ich wüsste jetzt leider nicht mehr, wo sie noch hin laufen könnte. Gerade immer, wenn man irgendwas machen will. Wird spannend. Nice. Hast sie gefunden, ne? Rachel. Retard? Teach me to talk, the speech therapy manual. Oh, shit. So, found the mystery decorations? No decorations. Is everything okay? I found something. What? It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. What bedroom? Tell me what you see. Okay. There's some windows drawn on the walls. Books. Sheet music. A pink bed. It's like a kid's room. No way. This place doesn't make sense. No one would live down here. Nikki, I think you should get out of there now. No, wait. There's got to be an explanation. Okay, that's it. Now I'm calling the head office in Billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving. What? This is all Rachel's stuff. Understand? It's her room, a replica. You don't know that. You can't know what her room looked like. Everything here reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. But my other hand's on the red phone. Keep it there, but don't make the call. I need to figure out what's going on here. Hey, can you hear me? Yes. We have to call someone. You have to get out of there right now. No, I found a key. It's from my old music box, the one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know, and I don't want to know. Tell you what I think? Someone could have been in your room. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not here now.
I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here. Ich gehe noch davon aus, dass Nicole Rachel ist. Yes. Nicole, listen. I already know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. No way. You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is a... The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why all of this... We'll figure it out with the sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Please, just... Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line, old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means. What? What are you trying to tell me? Your father... He spent years in there, in total solitude, with the weight of his family and Rachel on his conscience. He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. You're joking, right? You think he did this? Think about it. That room could be an act of love. Distorted, even morbid, but in his eyes... How dare you? My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old, but fucking hell, don't you dare even think that! He would never have built a fucking underground shrine for a dead person. Your father had changed in the end. You didn't spend time with him, but I met him, and I'm telling you. No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that... If you don't want to help discover the truth, don't call me. Okay. Das ist... Asshole. How dare you? You don't know shit. You don't know fuck. Pretty Bit of peace creepy. and quiet. It'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake. Okay, let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Rachel Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Some people think she didn't commit suicide, and some even think she's still alive. Maybe if I think through my steps, I can work something out. First thing, the phone call. They said Rachel isn't dead. Then the lipstick from 10 years ago turns up, still good. And then my father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the Timberline. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction. If Rachel didn't kill herself, Rachel could have lived here. But if she's still alive, why doesn't she tell her parents? Unless they're all in cahoots. No suicide, no Timberline money. No, I'm just being paranoid. And then there'd be no reason for her to live in a fucking underground replica of her room. My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? Where do I fit in? Are you trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again.
but I must. Fragt sich jetzt, warum sie das muss, ne? Also ich bin bin schon sehr excited, was das jetzt betrifft. Ich wollte jetzt eigentlich aufhören, aber also wenn der Tag nochmal wechselt, dann... The 27th of December, 1983. The hockey finals at Missoula. Us against Cold Springs High. We won by sudden death after a 3-hour game, and I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage that I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind, right? And you and Mom started fighting. The voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with the suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to, Daddy? Good point, good point. Dieses Spiel ist sehr, 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 sehr spannend. Aber bei Tag 9 würde ich jetzt sagen, cancel ich. Gucken noch kurz rein. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt gleich noch ein Anruf kommen wird von Irving. Wobei, das haben wir ihm ja verboten, ne? Achso, jetzt machst du es selbst. Was ist hinter dieser versiegelten Tür? Irving. Finally. The Rock has come back. I'm okay. I was dying on this chair. You're right. That room freaked me out. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me, to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Ist klar, wir gucken in den Raum über der Rezeption. Und da gab es eine Abstellung. Aber jetzt gucken wir erstmal runter zur Rezeption. Ist hier jetzt, oder? Müsste sie sein. Rezeption. Und so. Rezeption. Ja.
Ja. Warum zur Hölle sind in jedem Gruselspiel Schaufensterpuppen? Was denn? Oh, ich liebe solche Games. Diese. Irving? Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Sieht fast so aus. Jetzt nähern wir uns dem Ende des Spiels. Und den Schaufensterpuppen solche Ärsche. Where are you, Nicole? It's about time. Did you hear my messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? What? Are you drunk? Keep going. Hello? Hello, Irving. Ja, was ist mit dir? Was ist mit den Typen los, ey? Die Tür im zweiten Stock. Ah ja, stimmt. Ja, der Irving hat da definitiv was damit zu tun, sag ich jetzt mal. Fühlt sich so an. Nein, come on. Ist jemand. Hat Irving sie ermordet? Ist Irving in verliebt? Rachel ermordet? Oder lebt sie noch? Was ist das denn jetzt? Dieser Sack, der hat hier die Zentrale. Der Typ callt mich von Hotel aus, oder? Er ist hier. Hello? I imagine you found my room. What? What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. Photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means.
I didn't choose this path. I had to do it. What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls, under the floorboards. They creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You... Jenkins... You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day after day after day. Yeah. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Who are you, really? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. His father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. It's what they called her at school. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her for real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Yeah. Simply a love. Nothing more, nothing less. Ja, Bruder. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel. Notice the innocent little kid that sometimes tagged along. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. Genau, das wollte ich jetzt auch fragen. Ne? Sag mir, was du von mir willst. Bist du hier von mir dir zu fragen? Nee. I want to know what you want from me. You have to keep going. To get to where I wasn't able to go.
You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Oh. Das habe ich mir gedacht. Bitte nicht, ist da was Gruseliges oben? Chance. Oh, das ist ja wie bei... Was ist denn? Dieser eine Horrorfilm, ich weiß nicht, wie er heißt. Sieh ihn mir an. Nimm ihn dir doch. Und nicht. Ich geht's noch nicht. Erstmal. Tja. Tja. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied, we listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter, trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in talking the air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There is a lot of light here. There is light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Johnny. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Ah! Steuere Irving, oder? Zerhauen. Ey. Irving war Rachels Bruder, aber jetzt ist noch die Frage, wer bin ich?
Was? Ist in Claires Auto? Das ist meine Mutter. Rachel ist. Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Damit. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Das ist der Kochraum. Da springt mich jetzt was an, oder? Die sagt, ihr wasch sie. Also ab in the laundry. Ich finde... Wahrscheinlich finde ich jetzt dann den Weg zur Kirche. Ne? Dann finde ich ja eher als... Bitte. Will ich das wissen? Das ist Zahnspange? Oh God. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution.
She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No. I don't. Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her, in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. What? Irving, where are you? It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me.
And now I can finally rest in the light. I can go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me, too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Irving? Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Rachel? Is that you? Gefangenschaft allein schaltet. Jetzt. Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally, I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you get... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home, and I have to stay here. Forever. Wait a sec, let's talk. There's also my fee. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day, but they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Wait. I did all that you asked me. Okay. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. I don't want to die. Oh no. It's getting dark. I can't see the light. I'll stay here with you, Daddy. Mom,
We'll bring back the timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger. Just love. Da muss ich ja... Da muss ich ja glatt noch einen Claimer, wo ich was sage, einbauen, oder? Nee, Quatsch, brauche ich nicht. Die Holy Book. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das gestern im Stream fertig gespielt, aber naja. So viel Zeit habe ich ja immer nicht. Aber... What the f... Dieses Spiel... Respect to the man in the ice cream van. Hat mir sehr gut gefallen, sehr, sehr gut. Ich liebe solche Story Games, aber die Story war halt echt ein Traum. Okay, so demnächst auf der Liste steht noch Tell Me Why und vielleicht auch Life is Strange, und zwar Before the Storm. Den zweiten Teil habe ich angezockt, aber nicht so meins. Aber jetzt müssen wir wieder wie im Kino die Credits abwarten, ob da noch irgendwas kommt. Nicole bleibt zum Hotel, also sie hat sich nicht umgebracht scheinbar. Ich gehe mal davon aus, dass es auch wieder ein bisschen zwei Entscheidungen gegeben hätte. Ich hätte ja nicht mehr ausschalten. Auch wahrscheinlich hätte ich bestimmt ein anderes Ende bekommen. Ja. Dann irgendwo anders drauf speichern. No? Egal. Gut, auf jeden Fall werde ich hier wieder Let's Plays hochladen. Und ich gehe mal davon aus, das werde ich zusammenhängend. Allerdings nehme ich dann mal im Bild und mal wieder nicht. Mal sage ich was, mal wieder nicht. Aber die Musik, die Atmosphäre, das leichte Creepy-Zeug, ein Traum. Sehr, sehr gut. So, jetzt 0:06 Uhr, Sonntagabend. Ich muss zwar Homeoffice, aber muss er trotzdem aufstehen. Montag noch ein bisschen chillig. Nicht das mit.